On peut faire du IG Reels. On va doom scroll. On va voir qu'est-ce qu'il y a d'intéressant. What are you gonna do if the Knicks lose tonight? I'm probably gonna crash out. Fuck the Pacers, yo! Fuck 3M! Fuck all y'all, yo! Fuck everyone! What are you gonna do if the Knicks lose tonight? I'm probably gonna crash out. Fuck the Pacers, yo! Fuck 3M! Dude, les playoffs de NBA, c'est les funniest shit ever. Surtout quand les Knicks, ils jouent. C'est du cinéma. À chaque année, j'espère qu'ils se rendent en finale juste pour voir New York, genre, complètement détruit. C'est du cinéma, man. There's 3 things I don't think you should be doing as a grown Chat, listen up. Écoutez bien. 3 choses que tu dois ne pas faire en étant un grown-ass man. ass man. Let's get right into it. Number 1 is rage at a video game. Why are you screaming and breaking shit, nigga? It's not even real. You need a reality check. Number 2 is crying during sad movies. You're a bitch ass nigga for real. You seriously crying because the Titanic sunk? You shouldn't even be watching movies in the first place. Go get you some money, fuck nigga. Facts. Number 3 is using the glute machine at the gym. Dude! Why do you want your ass to be round and tight for? Bro! Boyfriend? C'est important! Fucking fuck, nigga. And I got an honorable mention for you guys, and that's going the speed limit. Everybody knows that that's just a suggestion. If the speed limit facts. is 55, Facts. À une zone de 50, qui roule à 50? Real shit, come on. you go 25 over like everybody else. Stop inconveniencing everybody. There's 3 Stop things it. I don't think you should be doing as a grown-ass man. Let's get right into it. Playoffs are back in Montreal. Just waited for this moment. Cold! C'est Fowler, ça? Wow, W edit de Fowler. Ce gars-là est capable de edit aussi, c'est quand même insane. Wow, W edit. Hey, it's April 14th, and the library is going to close at 6 o'clock because the severe thunderstorm is rolling in. So we're closing at 6. Ok? Yo, Hey, thank it's you! April 14th, Je voulais aller à la and the library bibliothèque is en gonna plus, close at fait 6 que o'clock ça because va the faire. severe C'est déjà fermé il y a 2 heures. thunderstorm is That's rolling cool. in. Merci, So monsieur. we're closing at Yo, boys, first day in New York. Word to my mother, I'm getting started as fuck with the Ock. Yo, boys, first Chat, c'est qui dans le chat, ça? Qui agit de même dans la vraie vie dans le chat? day in New York. Word to my mother, I'm getting started as fuck with the Ock. Yo, boys. Cravero sigue tendido. El Fútbol. juego continúa. Pellegrini para Godoy. Mirá lo mal parado que está Central Córdoba. La pelota para Valdés. Va Valdés. Engancha muy bien solo Andrada. Coach. ¡Oh! Ya no. Vámonos todos. No. Chao, hasta luego. Apaguen las luces. El partido Quieren ir los plateístas. de los cerrados. Pero es insólito. Cravero sigue tendido. El juego continúa. Pellegrini para Godoy. Mirá lo mal parado que está Central Córdoba. La pelota para Valdés. Va Valdés. Engancha muy bien solo Andrada. Godoy. Dude, imagine, oh my god, imagine Lewis dit, yo Django, on te prend dans l'équipe. Tu vas jouer avec nous au stade Saputo. Insane. C'est 3-3. On est en overtime. Ils me font la passe dans la boîte. Je suis devant le net. Net wide open de même. Gardien, il peut rien faire. Tout ce que j'ai à faire, c'est un fucking tap-in. Right? Tout ce que j'ai à faire, c'est ça. Pensez-vous que je vais miss? Pensez-vous que je vais actually miss? J'ai pas mes boots en arrière pour rien, là. Oui, 100%. Cap. J'ai mis des... Yo, ces boots-là, là, c'est des boots de winner. J'en ai d'autres dans mon closet. Hold on. McKinnon du soccer. Fuck you. Diet hack. If it's not in Minecraft, don't eat it.
Yo, low-key? Yo, il dit pas de la merde! C'est pas cave ce qu'il dit, là. Hey, do stairs go up or down? I'm just curious. What the fuck is this? Il a mis une vidéo de outro pour un fucking reel. Non, il est pas sérieux. Il est pas dégueulasse. Hey, do stairs go up or down? Ok. Je te trouve pas mal cute. Je me demandais si on pouvait aller prendre un verre un moment donné, peut-être. Ah non, désolé, je suis pas Riz. intéressé. Ah ouais? Ah non, c'est chill, je comprends. Oh, Tigre shit! géant? Travailles-tu chez Tigre Géant? Ouais? Ah, mais là, je suis full down. Je serais temps d'aller prendre un verre. Là. Yo, Pour solide? vrai, J'ai rien à soir. Too late, bro. You ain't really fuck with me way back then, but how about now? Cause I'm up right now. Oh my god. Ça doit être la pire chose que j'ai vue aujourd'hui. Holy fuck. Hey, you suck, right? Je te trouve pas mal cute. Je me demandais si on pouvait aller prendre un verre un moment donné, peut-être. Ah non, désolé, je suis pas intéressé. Ah ouais? Ah non, c'est chill, je comprends. Oh, shit! Hey, cute though. Tu travailles-tu chez Tigre Géant? Ouais? Ah, mais là, je suis full down. Je serais temps d'aller prendre un verre. Là. Pour vrai, j'ai rien à soir. Too late, bro. You ain't really fuck with me way back then, but how about now? Fucking stupid ass video, man. Fuck is this? Oh! Woo! No comments. Who's that? I put McQueen in there. Give you some real competition. Right now on the don't even talking my shit because I know I come from the gutter. Then I go pop out in all of this linen like I was a baller. How can you hate me? I'm coming from under. Who's that? Est-ce que ça me manque Cars pareil? Est-ce que c'était coded? She wanna. If you wait for the perfect shot, you're gonna die with a full mag. Cold, man! Ça, I like that. I like that. Don't get Fuck is this? Si j'aime du vieux, pourquoi ça m'étonne pas? 30 secondes d'excuses de merde. Let's go! Fuck is this? Moi, je vis avec un seul moto dans la vie, girl. Et ça vient de niquer Turley, direct. J'ai manqué mon mariage pour un événement Fortnite. Et guess what? Billy, il est de retour, man. Lui, il se bat avec le Ice King. C'est le retour du chapitre 7. Chapitre 1, ma bad, saison 7. Je pouvais pas manquer cet événement-là, mais je pouvais te manquer de toi, par contre. C'est plus dépensé sur un ski. Hey, où la punchline, man? Be funny! Fuck! C'était beau. Okay, what the fuck is this? Yo, it's getting kind of hot in here, bro. Can you crack the window? What the fuck? If your pussy had more than 10 bodies. Ça, c'est tout le chat. Tout le chat, vous êtes comme ça, and I know. Tout ce que vous faites, c'est brain rot all day. Commander de la bouffe, gamer. Ça, c'est tout vous autres, ça. I know it. Le hub aussi, classique. Tu peux pas l'oublier. First day that a blind man sees, he will throw away the stick that he's relied on his whole life. Moral of the story, switch up on your day ones as soon as you get some motion. M'a pas répondu! Fuck you, man. Je vais switch up après lui une autre fois. Fuck it. How's the corn, Kevin? Ok, pourquoi? Yo, this ugly ass fucking dude, man. Sick of this shit. It's very good. I mean, it is corn.
the song. It goes like, it's corn, a big lump of knobs. It has a juice, it has a juice. I can't imagine a more beautiful thing. It's corn. Yo, who is this kid? Puis pourquoi il me piss me the fuck off? Here's 3 things I don't think you should be doing as a grown-ass man. Let's get right into it. Number 1 is wearing clear nail polish. You a grown-ass man at the nail salon, number 1, which is ridiculous. But number 2, you asking the lady to put... Why are you calling me, bro? Ah, okay, my bad. Ah, it's parce qu'on a... never mind. It's all good. Clear nail polish on your nails? Have you lost your rabbit-ass mind? Facts. Leave the polish for the girls. Lock in, fuck nigga. Lock in. Number 2 is saying Happy Friday. Ok. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent ça. On est vendredi. Woohoo! Your Friday shouldn't be happy. You should be at work miserable so your wife and kids can be happy, fuck nigga. Coming into work talking about Happy Friday, guys. Shut the fuck up. I have spoken. Okay. Number 3 is using the McDonald's app. As a grown man, you shouldn't be that tech savvy that you know how to use the McDonald's app. Check. When they ask you, are you using the app today, get frustrated and tell them all you have is cash. Lock in, you punk-made mark-ass bitch. Vous avez combien de points? Vous avez combien de points avec McDo? Il y en a 48 000. Cap. Please, arrête. Stop. 14 500. Attends. C'est peut-être... Attends, non. Attends. Ça load. J'étais à 1738. Un trio gratuit, c'est 14 000. I know the drill. C'est un clip que tout le monde n'arrête pas de m'envoyer. Les gars, j'ai eu mon premier hit piece. J'ai une question sérieuse pour vous. Est-ce que vous connaissez quelqu'un en haut de genre 14 ans qui écoute Papy Melv? Premièrement, bro. Est-ce que j'ai du monde qui ont plus de 14 ans qui écoute Django? Yes or no? Ouais. Thank God. Tu vois, cet argument-là, en 2020, ça l'aurait passé. Tu comprends? Comme je commençais à être sur mon rookie campaign, tout se passait bien. En 2020, c'était good. En 2026, c'est comme... Yes, ma blonde. Non, je sais pas. It's an old argument, tu comprends? Une personne qu'on peut dire des bails comme ça, c'est genre, ok. Vous connaissez bien... Lewis, tu vois, Lewis, il commence à être reconnu partout au Québec. C'est sûr qu'il y a des fans de 14 ans, tu comprends? Si on parle réalistiquement, là, est-ce que quelqu'un en bas de 16 ans regarderait Papy Melv for real? Yes. Ton audience passe de littéralement genre... Ça peut être n'importe qui peut te watch, deadass. Mais est-ce qu'il y a du monde dans le chat qui écoutait ou qui écoute Melv? Soyez honnête. Je vais pas vous juger. Parce que je vais être honnête avec vous autres. Quand j'étais jeune, littéralement au secondaire, je l'écoutais. Pas toutes ses vids, mais je l'écoutais. Wow, tout le monde dit non. Damn! Je sais pas c'est qui. Damn! Melv est cringe avec ses beefs dans sa tête. Ok, ça par contre, je peux te le donner. Il cherche beaucoup le drama. A lot. Il a pogné un break. À un moment donné, il était influenceur sur Snap. Puis là, après, il a arrêté pour devenir streamer. I don't know, man. On dirait qu'il essaie de hop sur les trends. Écoute, no hate ou quoi que ce soit. C'est juste, qu'est-ce que je feel? Je sais pas. Hey, I got a knock joke for you. All right, bet. Oh, brother. Yeah! C'est Montréal à marre, man. Moi, honnêtement, j'attends juste qu'ils vendent le club. Simple as that. J'attends juste que les Saputo, là, ils donnent le club à quelqu'un d'autre puis qu'ils disent c'est bon, je m'en occupe plus. J'attends juste ça, man. Versace. Let's fucking go. The fuck is this? Solo Dabs in the fucking building. That shit that make you shit, and I'm like. Here's 3 things I don't think you should be doing as a grown-ass man. Hey man, j'suis tellement hype pour la sortie, bro. Est-ce que j'avais hâte d'aller au Biodôme, là? Oh my god. Je pense que ça arrivait à tout le monde. Je pense que ça ici, c'est genre un... Comment tu dis? Un canon event.
Pour tout le monde avait du beef avec les autres écoles. À part si tu connaissais du monde de d'autres écoles, là, t'allais les voir, t'allais comme, ok, tu chattais, mais tout le monde avait des side-eye avec d'autres personnes. Tout le monde se regardait genre... On dirait que c'était genre des gang rivalries, alors que on savait même pas c'était qui. Genre tout le monde avait du hate contre tout le monde, alors qu'on a rien fait, sacrément. C'était n'importe quoi. Oh well. Si c'est pas Saint-Paul. Tu vois? De Mortagne. Puis, est-ce qu'ils ont finalement enlevé les caméras de vos toilettes? Fun fact, les 2 écoles qui viennent de dire, je les ai faites. Encore noté l'école la plus BS du Québec. Hey, c'est plus vrai ça, ok? On est rendu à la 2e école la plus BS. Donc c'est moins pire. Si tu le dis, hein. Tu sais, au moins nous on n'est pas des enfants de riches qui puent la marde, hein? Oh! Ah, bien dit, Jérémy. Celui qui le dit, celui qui l'est. Oh, God damn, Ok, ça par contre, c'est secondaire dans ce cas. Sorti au Biodôme, il y a un gars qui a pepper spray un animal. Bro, what? You get to add 1 0 to anything in your life. What would you choose and why? You get... Pensez-y, chat. Tu peux ajouter 1 0 à n'importe quoi dans ta vie. Tu l'ajoutes sur quoi? Mon âge. Faut que tu vas fucking die. Je vois les commentaires. Mes abos YouTube. I mean, c'est pas con, ça. Les coupes des abs! Oh my god, basketball, est-ce que tu viens de ball là-dessus? Holy shit! Yes! À la place d'avoir 24, on va à 240. Boom! Mr. President, they've hit the 12th tower. The 20th? Ton salaire par heure. Ok, that's not bad. Mon nombre de matchs Tinder. Carbs, si t'ajoutes 0 à 0, ça va pas... Il y aura pas plus, là. I would add it to my IQ. Oh, le QI, c'est pas cave aussi. What the fuck? I've been telling you for weeks, get rid of all this junk. What the fuck? Get off my property! I'm not on your property. Get rid of your junk. I'm tired of staring at it. Chat, qu'est-ce que vous faites si quelqu'un arrive dans votre cour et il fait ça? Ici, on n'a pas les guns. Et on n'est pas aux États-Unis ici, tu peux pas le shoot. 25 ans de prison. I mean, understandable. Understandable. Parce que, what the fuck is this? Day 1 of 100 of becoming an airline pilot. Today I watched Reels, played Rocket League, and then took a nap. Stay tuned for tomorrow. Holy shit, il y a actually du monde qui vit de même dans la vraie vie. Holy shit. Day 1 of 100 of becoming an airline pilot. Today I watched Reels, played Rocket League, and then took a nap. Stay tuned for tomorrow. Ah, c'est tellement sad, bro. C'est moi? Hell no. Si moi, je passe une journée comme ça, je me dis que je suis un échec total. Holy shit. Je serais pas capable de vivre comme ça. Faut que ma journée soit un minimum de productivité. C'est simple. C'est vraiment simple d'un. I'm failure, bro. Something happened to Jim and I'm gonna have to fuck it up, bro, okay? Quand Mark Carney est devenu premier ministre du Canada, il a dû placer ses actifs dans une fiducie sans droit de regard, ok? Puis, pour le faire, il a dû déclarer c'était quoi. My goodness. You want to try your first sip of Monster? Sure. Monster. Nice, nice. What do you think? C'est bon, hein? Wow, this makes me want to do construction and beat my girlfriend. You want to try your first sip of... Let's fill out my NHL playoff bracket. Okay. Là, on parle. Starting with
the Eastern Conference. Starting with Buffalo and Boston, I sneaky think the Bruins can pull off the upset here. Don't get me wrong, I definitely think Buffalo's the better team on paper, but there's a few things working in the Bruins' favor here. Number one, their goaltending. I give Swayman a big edge in this series. Number Swayman. two, their experience. Boston's core guys have done this a billion times. Meanwhile, Buffalo, they're going to have a bunch of players going through this for the very first time. Not to mention for a franchise that is going through this for the first time in a while. I think Buffalo's in real good shape if they can get through this series, but the kicker for me is going to be special teams. When you're the better team, your power play needs to be your get-out-of-jail-free card, and Buffalo's power play ranks 19th in the league. Meanwhile, Boston's ranks 9th, and even though they've gone cold as of late, it's still better on paper. So give me the Bruins here in a stunning upset. Next up. Ok, tu vois, c'est pas Cavs ce qu'il dit, mais Buffalo ont toute leur ville derrière eux. Toute leur ville. C'est now or never. Dis-toi, le coach va rentrer dans le fucking vestiaire, il va dire « Boy, ça fait 20 ans qu'on n'est pas en playoff. Là, on a fini premier de l'Atlantique. On a littéralement toutes les odds de notre bord. Si on win pas cette fucking série, on est des fucking failures. » Mentalité. Trust, les sabres en 5. Up, we got Tampa Bay and Montreal. This, to me, is the Eastern Conference Final. The winner of this will play for the Stanley Cup. Yes! Yes! W ball knowledge. My opinion. Off the bat, I really like Tampa Bay's snarl, their bite. But when you take a second look at Montreal, they got guys that can rise to the occasion in that department as well. Yes. Texier, Gallagher, Anderson. In terms of special... What? Okay. Teams, one thing to monitor, both teams are in the top 5 in most penalties taken. The difference for me here, though, is going to be the fact that Tampa Bay is the better 5-on-5 team. Natural stat trick has Tampa Bay in the top 5 in expected goals for percentage. Meanwhile, Montreal's in the bottom half of the league. Give me Tampa Bay. Continuing on here, we got Carolina and Ottawa. We all know that Carolina is the analytics darling of the NHL, but Ottawa has some pretty good numbers themselves. Going back to that expected goals for percentage metric, Carolina ranks 2nd in the league, while Ottawa ranks 3rd, which is why the Senators are becoming a very trendy upset pick here. Additionally, while Ottawa's kryptonite this year has been their goaltending, Carolina's net has completely fallen apart pretty much since the Olympic break. That said, Carolina has a deeper bench in terms of goaltending, and Ottawa's going to have to rely on Allmark, and I don't trust him as far as I can throw him. Nice. Give me Carolina. And finally, Pittsburgh and Philadelphia. I don't think either of these teams are going very far. I do think it's a tight, close series. The difference for me, though, here, small margin, tiny little thing. Pittsburgh's power play ranks 7th in the league, while Philadelphia's ranks 32nd, and Philadelphia is one of the top 5 most penalized teams in the NHL. Comes down to special teams. Give me Pittsburgh. So now we got Boston and Tampa Bay. Tell me if this makes sense. I think Buffalo can beat Tampa Bay, but I don't think Boston can beat Tampa Bay. Bro, don't piss me the fuck off. Yo, si Boston peut battre Tampa, Montréal sweep Tampa, c'est une fucking joke. But I do think Boston can beat Buffalo. So Tampa moving on Merci. here. And then down here, I think a lot of us are in agreement that either Carolina or Ottawa would beat the winner of Pittsburgh and Philadelphia. I picked Carolina over Ottawa, so give me the Hurricanes. That leaves us with Tampa Bay and Carolina. I'm not in love with it, but like I said off the bat, I think the winner of Tampa Bay Montreal goes to the Stanley Cup Final, so it's the Bolts. We'll do the Western Conference and my Stanley Cup champion in the next video. Okay. Oh fuck. C'est pas... Let's fill out my C'est NHL. pas Cavs qui dit. Il dit pas de la merde. Teco, merci pour les 10 visionnements, man. Honnêtement, à part Bruins contre Sabre, qui a quand même moyen que ça arrive, je suis actually d'accord avec le fait que le winner de Tampa contre Montréal sera en finale de la Coupe Stanley. Attends, y a-tu sorti son Western? Yes. I already did the East in the video before, so now let's do the West and my Stanley Cup champion. Starting with Colorado and LA, I, like a lot of people, am not giving the Kings much of a chance. I don't think it's whether Colorado will win or not, it's how many games will it take them. One thing to monitor, however, Colorado's power play, 27th in the league. How is that possible? Up next, Dallas and Minnesota. Hell of a series. Sucks one of them's going to have to go home early. The biggest factor in this series might be the injury situation with Dallas. Sounds like Roope Hintz won't be ready to go for the start of this one. Meanwhile, Heiskanen sounds like he is, but still not ideal. The goaltending is also something to monitor here. Minnesota, 2 capable goalies. Meanwhile, Dallas, Ottinger has the experience, but it hasn't been the best year for him. Both teams also have top 5 power play units, so we're kind of forced to split hairs here a little bit. I'm going to go with Minnesota. Okay.
Number one, because they have the best player in the series in Quinn Hughes. And number two, that injury situation with the Stars is just making me a little uneasy. Next up, Vegas and Utah. Utah's numbers are on par with Vegas, better in some categories. But the Golden Knights have two big things going for them. Number one, their experience. And number two, their power play. 6th in the league. Meanwhile, Utah's is 18th. Add in Vegas has home ice as well. I don't mind betting on Utah in this series, but if I have to pick it straight up, I'm going with Vegas. Finally, we... Ok, fair enough. Ils viennent de littéralement sauver mon bet sur qui gagnait la série. Je voulais mettre Vegas en série, mais il a dit que ça ne dérangeait pas de miser sur les Mammouths, which, ça fait du sens. Fait que je vais juste pas miser sur cette série-là. Simple, ça va être simple de même. Ok. If Edmonton and Anaheim, both these teams give up an awful lot. There's a lot of reasons to like the Oilers here, and the biggest one for me is that Edmonton, number one power play in the league. Meanwhile, Anaheim, the 27th ranked penalty kill in the league. That's a nightmare matchup. We know what happens when that Oilers power play gets humming. Give me Edmonton. That leaves us with a hell of a second round matchup in Colorado and Minnesota. I want to go with Minnesota here, but Colorado just has such an advantage in the middle of the ice here with McKinnon, Nelson, Kadri, Drury. That's just something that Minnesota, I don't think, can weather for 7 games. Advantage Colorado, Avs move on. Meanwhile, we're left with Vegas and Edmonton. This is a matchup that I probably have the least amount of conviction on in the entire bracket. I don't trust either team's net, but then again, Edmonton has been to 2 Cup finals with Stuart Skinner. Meanwhile, Vegas has home ice advantage. I know the Golden Knights have gotten a bit of a bump with Torts here, but there's just been something off about this team all year. I'm going to go Edmonton, but I feel like it's a coin flip. That leaves us with Colorado and Edmonton. And I'm going Colorado here. I just think they're deeper, a little more well-rounded. This is like a March Madness bracket where you already have in mind who you think is going to the Final Four and you just got to work backwards. So that leaves us with a Cup final of Colorado and Tampa Bay, a rematch of the 2022 Cup final. I know it's chalky, but I really believe that Colorado's been the best team in the West all year and Tampa's been the best team in the East. And my Cup champion is Colorado. I know. Wow. Honnêtement, Oilers passe, Golden Knights passe. Ça, c'est très sketch. Je peux voir les deux équipes passer. Easy. Sabres vont passer. Je trouve que les Bruins, les gens les overhype un peu trop. Ils étaient as en début d'année. Ils se sont calmés. Ils ont comeback. Puis là, ils sont où ils sont live. À part quelques joueurs qui ont été en playoff. Je trouve qu'ils sont overrated. Sabres va passer. Montréal, j'ai confiance en eux. Hurricanes, facile. Penguins, facile aussi. 3 more Let's reels. fill out my NHL playoff bracket starting with... Your Honor, j'aimerais profiter aujourd'hui de mon émission de... Aujourd'hui, on vous... Un bon reel, un bon reel. Help. I want to ride my bike. Danny Olmo, the running. Go, come on. Get up. Ooh, yeah. What the Bro woke up and started aura farming. Bro, let your kids sleep. What the fuck are all these bots comment? Lil aura farmer. The new generation's gonna be some crazy ravers. What the f... Go, Lee. Alright, so a while back I made a video. Okay. Come on, do it real. Tel le soleil qui... Look how weird this feels. All the content creators on the right side, then all the cameramen over here. Like, it just doesn't feel real. It almost feels like kind of dystopian. Like, what is 2026? Look how weird this feels. All the content creators on the right side, then all... Tu sais quoi? J'ai actually eu ce genre de reality check aussi quand j'ai vu un streamer IRL stream dans la vraie vie. Quand t'es genre dans la rue puis tu vois quelqu'un se faire filmer, surtout genre avec un téléphone, ok cool, avec un trépied c'est passable I guess, mais avec un gros équipement comme ça, t'es comme
What the fuck? C'est là que tu dis genre, dude, what the fuck is going on? Dis-toi, ça va être moi. C'est littéralement moi live quand je fais du IRL. Les gens, ils doivent se dire, Chris de Moron, qu'est-ce qu'ils calissent? C'est sûr, écoute, je me plains pas, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent, puis honnêtement, je suis quand même d'accord avec eux. Qu'est-ce que je calisse? Mais, c'est quand même weird. Mais c'est rendu comme ça maintenant. Malheureusement. Excuse me, do you like fruit? No. Can I give you a free sample? Here's 3 things I don't think. Watch, it's fake, okay? Qu'est-ce qu'il veut, petit tabarnak? Is this new? You have an egg? Ah, c'est une moron! That's better than Mom. Mom, Petit Chris de marde! Yeah, Watch, cry, it's fake, cry. okay? Fucking fuck. Je l'aurais déjà smack, petit fucker. De Montréal qui Okay, last one. pousse derrière le filet de Lévis. Et du bout du... Yo, what's up? You guys do walk-ins? Un bon reel. The fuck is Here this? are my predictions for what will happen during the Okay, last one, 2026 last one, Stanley Cup last one. playoffs. I hope I'm not wrong this time. So for my first prediction, the Ottawa Senators will upset the Carolina Hurricanes in 6 games. Second prediction, the Buffalo Sabres will make it past the first round. It's been a long time coming for Sabres fans. Third prediction, Stars Wild will be the best first round series. ça, on le sait Give déjà. me Stars in 7. Fourth prediction Stars are in my 7. picks for the conference finals. For the West, I have the Edmonton Oilers taking on the Colorado Avalanche. Okay, bon take. And for the Eastern Conference, I got the Montreal Canadiens taking on the Ottawa Senators. Cold, Fifth man. prediction, I have the Montreal Canadiens taking on the Edmonton Oilers in the Stanley Cup Finals, making this the first time since 1989 that we have an all-Canadian Stanley Cup Finals. Sixth prediction, the Edmonton Oilers will win the Stanley Cup. Attends. Je vais pas faire le cave. Si on affronte les Oilers en finale, est-ce qu'on a moyen de win? Contre Connor McJesus. Clairement, Connor McNewhook contre Connor McJesus. Peut-être en 7? Fuck no. On peut win. McDavid perd 3 finales de suite. Impossible. J'avoue qu'en plus, back-to-back contre les Panthers, il va être en tabarnak. Là, il se dit enfin un easy match-up ou ça va être une bonne série si ça arrive. Après, il faut que ça arrive. Up, becoming the first Canadian team to do so since the Montreal Canadiens in 1993. And for my final prediction, Alright, bro. Tout ce qu'ils viennent de dire se cancelle avec ce que je viens de voir là. The fuck? I guess McDavid ne va... Evan Bouchard will take home the Conn Smythe. Here are my predictions. I guess, bro.